స్వాగతం సుస్వాగతం డిఆర్టీఎస్పిఆర్ షోకు. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టిఎస్పిఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో, స్వాగతం సుస్వాగతం గురుతుల్యులు బివి సుబ్బారావు గారికి. ఈరోజు తెలుగులో మాట్లాడతాం, హిందీలో మాట్లాడతాం, ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే విషయం అటువంటిది. తెలంగాణ హైకోర్టు ఏమన్నది అంటే, అచ్చమైన తెలంగాణ భాషల తర్వాత మా గురువు గారు ఎత్తవతల పడేస్తారు అందరినీ. అరే, పైకానలకు స్థలం లేదు కానీ నీ అవ్వ, పైకానలకు స్థలం లేదు కానీ పరిశ్రమలు అంటవేంద్రా, ఫోర్త్ సిటీ అంటవేమరా నీ డాష్ 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 డాష్. ఈ విధంగా హైకోర్టు అక్షింతలు. ఈ కేసు గత 2020 నుంచి నడుస్తుండే హైకోర్టులో. ఏదో రకంగా దాన్ని కింద మీద చేసుకుంటూ వచ్చిండు. ఇక సుప్రీంకోర్టు తప్పించుకోవడానికి ఏం చేసిండు, పెట్రోల్ పంపులల్లా ఏడ పడితే ఆఫీసులలో మీరు ఓడి పైఖానాలకు మూత్రాలకు వాడు ఆర్డర్ వేసిండు. అంటే చెప్తున్నా, ఎందుకంటే మనిషి జీవన విధానాలు, జీవన ప్రమాణాలు, బ్రతికున్న మనిషికి నిత్యం కావాల్సింది ఏంది? వాడు పైఖానకు పోతాడు, మూత్రం పోతాడు, ఎండలకు పోతే చెమట వస్తుంది, చెమట గారుస్తాడు, గాలి పీలుస్తాడు, గాలి వదిలేస్తాడు. ఈ 4 ముఖ్యం నువ్వు జీవించాలంటే. ఎందుకంటే ఈ 4గిటి ద్వారా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ మైల అంతా బయటికి పోతుంది. మూత్రం ద్వారా మైల పోతుంది, పైఖాన ద్వారా పోతుంది, చెమట ద్వారా పోతుంది. మరి నువ్వు గాలి తీసుకొని వదిలేస్తే అంటాం కదా CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అంటే నీ శరీరానికి అవసరం లేనిదంతా పోతుంది. వీటిని గాన మీరు ఆపితే మీరు బతుకుతారా? మరి వీటి కోసమే కదా జీవించాల్సింది. ఆ పరిశ్రమలు ఎందుకు, ఆ ఫోర్త్ సిటీలు ఎందుకు? ఇప్పుడు పాశమైలారంలో చూస్తారు కదా, పరిశ్రమ ఎంతమంది చనిపోయి ఇంతవరకు దాన్ని ఉలుకులేదు పలుకులేదు. మల్లికార్జున ఖార్గే వస్తాడు, పోతాడు. వాడు బీజేపీ రామచంద్రరావు అయ్యిండు, మన ప్రధానమంత్రి రాడు, అమిత్ షా రాడు. ఇడికి వచ్చినా కూడా వాడు ఆడికి వస్తారు, ఆడు పాశమైలారం పోడు. అంతమంది చనిపోయింది. జీవన విధానం అంటే మన ప్రాణాలకు విలువ లేని విధంగా తయారు చేసి సస్తున్నా పట్టించుకోరు ఈ ప్రభుత్వమేమో. అసలు ఆడ ఏం జరగనట్టే. ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వం ఇట్లయితే వాడు గుజరాత్లో ఇంకా మోసం. ఎయిర్ బోయింగ్ ఇంతమంది చనిపోతే దాని కింద పడి మెడికోలు డాక్టర్ చదువుకుంటోళ్ళు కూడా ఎంతమంది చనిపోతే 4,000 కోట్ల రూపాయలు బీమా ఆ టాటా ఎయిర్ ఇండియాకు వస్తే సిగ్గు లేకుండా ₹1,00,00,000 ఒకరికి ఇచ్చిండ్రు. మళ్ళీ అక్కడ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లెక్కలేదు. మళ్ళీ ఈ 1,000 కోట్లు ఎవరి కోసం? అంటే అక్కడ బీజేపీ మళ్ళీ హాయిగా ఆయన సుందరంగా ప్రధానమంత్రి తిరుగుతూ ఉన్నాడు ప్రపంచమంతా. అంటే నాకేం పట్టింది అన్నాడు. నిన్న పెద్ద స్ట్రైక్ భారత్ బంద్. వాడు 12 గంటలు పని చేయాలట, ఇంతకుముందు 8 గంటలు ఉండేది. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, జీవన ప్రమాణాలు మనిషి జీవించి ఉండంగానే వాడిని చంపేస్తున్నాయి ప్రభుత్వాలు, సిగ్గు శరం లేకుండా. అందుగురించి కోర్టులు కూడా, ఆ హైకోర్టు కూడా తీసుకుపోయి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఆడ పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముండే? అక్కడ గాలి పీల్చుకోవడానికి ఆ చెట్లు వందల సంవత్సరాల పురాతనమైనటువంటి చెట్లు, దాని ద్వారా వచ్చే ఔషధ విలువ గలటువంటి అవన్నీ కూడా నాశనం చేసి ఆడ కాంక్రీట్ జంగులు 100 ఎకరాలు అని కూడా చెప్తే. ఎందుకంటే హైకోర్టే అది చేస్తుంది కదా. మళ్ళీ ఈరోజు హైకోర్టు వచ్చి భూమి లేదు, అది లేదు, హైకోర్టు 100 ఎకరాలు తీసుకుంటుందా బయోడైవర్సిటీ పార్క్లో ఎవడన్నా? మళ్ళీ ఆడ కూడా చెట్లు కొట్టేస్తుంటే ఇప్పుడు కానీ సుప్రీంకోర్టుకు ఆ ఆలోచన వచ్చిందా? మొత్తం ఉత్తరాఖండ్ వరకు చెట్లు కొట్టేసుకుంటూ పోతున్నాడు, ఢిల్లీ అంతా అని. హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టులు మాట్లాడతాయి కానీ వారు మాట్లాడిన ఆర్డర్లు వేసిన వాటికి దాన్ని ఆచరణ తీసుకురావడానికి వారికి సాధ్యం కావడం లేదు. కాబట్టి ఈ రోజు వరకు ప్రభుత్వాలు, ఆ కార్పొరేట్ సంస్థలు, రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా, కొందరు మంచోళ్ళు, వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో పరిశ్రమలు అంటారు, ఉద్యోగాలు అంటారు. ఎంతమంది తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి? నమ్మ బెంగళూరు అని వాడు కొట్లాడుతుంటే ఈడ నమ్మ హైదరాబాద్ అని ఎవడు కొట్లాడటోడు లేడు. సో అట్లా జీవన ప్రమాణాలు పోయి జీవించడానికి కావలసినటువంటి మంచి గాలి, ఆక్సిజన్లో ఉన్నటువంటి గాలి, మంచి పౌష్టిక ఆహారం, త్రాగడానికి మంచి నీరు, వీటన్నిటితో బయటికి తీసుకున్న తర్వాత శరీరం జీర్ణం అయిన తర్వాత బయటికి వదిలేస్తాం మనం గాలిని, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అవి పీల్చుకోవాలంటే చెట్లు ఉండాలి, చిన్న చిన్న గొలుసుకట్టు చెరువులు అన్నీ అవి మాయం. పైఖాన పోవాలంటే ఏడికి పోవాలి? వాడు ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తే ఎన్ని ఇళ్లలో కూడా కరెక్ట్ పైఖానాలు ఉన్నాయి, అది కూడా లెక్క తీయండి. బయటికి ఎక్కడికైనా పోతే మనం చూసినాం కదా, మొన్న హైవేలో 3-4 చనిపోయింది. ఇక మా గురువు గారు చెప్తారు, ఇక నేను ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలే.
మూత్రం ఎడుకోవాలా వాడు పెట్టుకొని ఈ రోజు రేపు హైదరాబాద్లో బ్లాక్ నేను గురువు గారు కలుసుకునే పరిస్థితి అయింది. నేను ఓల్డ్ సిటీ హైదరాబాద్లో ఉంటా, సార్ సికింద్రాబాద్లో. ఏం చేయాలి శివ, ఏడుకు వచ్చిన ఈ ట్రాఫిక్ జామ్. మెట్రోలో వద్దామంటే అది మొత్తం బీభర్స్, మొత్తం ఎక్కడ చూసినా రష్. మళ్ళీ అది మీ ఇంటి వరకు రాదు, మలకపేటలో దిగి మళ్ళీ రావాలి. మూత్రాలు ఏడపోవాలి శివ ఇంటికి వచ్చే వరకు. అంటే ఇంత ఘోరమా సార్? ముందు మాటగా మీరు చెప్పిన తర్వాత అన్ని చూపిస్తాను. Thank you, Dr. Shiva, for an excellent and proactive intro. And in fact, through our channel, we were discussing on this issue of land development. You see, land is one which is a finite source. You cannot increase the land. So you need a proper, sustainable, scientific, systematic planning. This, a country with 5,000 years of history, forgotten it. We have not taken this into the academics. We have not taken this into the practice. We are just, developing. It is not developing. It is an obesity. Today, all the cities, in fact, the country is suffering from a big obesity. How do we, reduce the weight? Demolish the illegal structures. Illegal structures are like fat accumulation in the human body. So demolitions are happening in Chennai, Bombay, Delhi, Gujarat, and now Hyderabad. I do not understand why we have allowed all this and now demolishing everything. Okay. So without a problem, 1 in 2, I think, or maybe 3 families in India, either they are in the Europe or in the USA. I myself overheard Indians coming from washrooms of airports and other places. क्या सुकून है ना, जहां बोले तो वहां मिल जाते हैं ये. Then a shameless fellow, why you are not demanding in our own country? Where? We are only interested. You see, land should be regulated. Land value has to be regulated. Government has, point number 1, it must have a responsible governance in balancing. And this country with 50%, poor plus middle class, how do you address the land use development? Hyderabad people are so happy, 2 lakh rupees per square yard. Gachibowli, I have photographs of the public toilets, makeshift arrangement on the footpaths. And today they have removed everything because they could not supply the water. So where are we heading to? Do we have a understandable definition for the development? No. And country has spent in the recent times crores of rupees for public toilets. What happened to that? Land use, the country was so fortunate and blessed in the early stages of independence that it had a very balanced urban land development. Land Ceiling Act in the urban areas. Today, do we have
Everybody says, I have 200 acres around Hyderabad. How he has got that, I do not know. Government should tell us. Today itself, chief of the Hydra, he announced, he is going to construct a 7 kilometers stormwater drain. It's a good one. We appreciate, we support. But what did the governments do for the last 60 years on stormwater drains? And now, do you have so much money for land acquisition? Okay, today, government has the political commitment and it's doing. Suppose government changes, what will be the fate of these infrastructures? We do not know. Do we have any assurance under the Constitution? శివప్రసాద్ గారు అన్నట్టు మానవ జీవితాలకి విలువే లేదు. నువ్వు ఎక్కడన్నా చావు, ఏమన్నా చేసుకో. You see, today, the urban development it's not inclusive, it is exclusive model. Okay? You don't create, you don't give the amenities, you cannot provide schools, you cannot provide, stormwater drainage, you cannot provide space for the STPs. You want to reclaim the lakelands or the river and put up this. Where are we heading to? Why? If that be the case, why we should have architectural planning? Close the university. It's my challenge, I tell you. Close the university. If you are not taking the advices of the planning architects, you are only taking, some kind of a kickbacks from the contractors to develop all these things. Do it. You see, land used with high density. Everybody, somebody goes to Japan and comes back and tells, we will construct future city. Why can't we transform the entire city into a future city? Eco-industrial, eco-city development. Why you want to have a separate future city? Only, people of the future generation, you are going to keep them. I do not. 10 days back, over the flyover was constructed. All the municipalities I am telling, I am warning the government also. We have no idea now. We have developed this so-called world-class megacity under panchayat land regulations. You know that? Manikonda, last 2 years it was a panchayat. Yeah. Road width is only 20 feet. Yes. Jubilee Hills was also the same. And we claim that Hyderabad is a mega city, global city, whatnot city without a toilet. So all you people, you went to USA and came back with the relief that, wherever you go, you have a beautiful, washrooms and all, restrooms, you may call it. What is that you people are learning? Is there any debate on urban development planning, sustainable development planning, transformation of, the existing cities into the sustainability models? No. We only come with a package of future cities to sell the land. This is a very wrong concept. We are going and we are not only creating a pressure on the resources, land, water is already in the corporate sector. Air also, you have orange pubs where you can go and have the oxygen. Okay? Space is not available. All the parks, unfortunate, it is a shame that
I really see the very sad note of the things in Hyderabad. The disaster management Hyderabad invites people. Is there any encroachment in your city? The entire city is encroached, sir. Please look into it. The entire city is encroached. Please look Okay. into it. Wonderful. You see, another thing is every growth has a limitation. Yeah. You cannot have limitless growth. So, while you are visiting Europe and other places, what is that you are learning on that? But one thing, all these future cities, only people who have already properties in Jubilee Hills are buying it. Where is the land ceiling? Where is the social justice? The present day land use is creating inequalities. A wide gap between the haves and have-nots. You are pushing even the middle class family into the poorer economic zones. You do not know. Maybe in another 4-5 years, you will have 50% of the people under white ration card. Yes. Then how does this government, handles that? We are blaming the previous government that it created, and this government unknowingly may be creating too much of people bringing under the white ration card. Yeah. What is that? Where is the sustainability? And we do not demand for regulations. Regulations are important. Without the regulations, you cannot sustain anything, any growth. Country with poor and middle class, how you are going to, I want to see the proposed master plan of Hyderabad. To what extent they have included, they have included green-blue infrastructure. What is green-blue? పార్కులు చెరువులు కలిపితేనంట అది గ్రీన్ బ్లూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అది నువ్వేం చేసింది కాదు, అది ఉన్నాయో లేవో కూడా నీకు తెలియదు. ఓకే. అండ్ దెన్ పబ్లిక్ ఎమ్యూనిటీస్, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్? Do they expect that, American way of life without a servant maid and without? And under the land planning only, you are supposed to provide 20% of the land for the poor people who are termed as service manpower. So we need to rethink on this, and I request my friend Dr. Prasad to elaborate this, and I do not know how they are going to create global cities and other cities without any public amenities. I'm just trying to share as usually we share. And first I'll show you what this is what it is. Government has no land even for public toilets, High Court. Successive governments' indiscriminate land allotment over the years led to shortage of public purposes, Judge. Just 2 days back, 8/7/2025, today is 10th. The Telangana High Court on Monday made sharp observations about the lack of government land availability despite once holding thousands of acres. The court remarked that the indiscriminate allocation of government land over the years has led to a situation where even space for the construction of public toilets is not available now. Justice C.V. Bhaskar Reddy, while hearing a petition filed by one Mohammad Khalil, commented that government land had been allocated arbitrarily, favoring the affluent and regularizing the unauthorized occupations. He observed that vast tracts of land were originally granted by the Nizam government, including Gairan lands meant for grazing goats and sheep, and spaces reserved for community needs such as burial grounds and other requirements. Now such government land has virtually disappeared, the judge said.
the judge noted. The court cited the Supreme Court's direction stating that land should be allocated only to eligible individuals as per guidelines. Is it happening, Supreme Court, anywhere? Why you are not implementing your own order? Why high courts across India, they are not implementing this simple regimen? And you have seen how they float different companies, fake companies, and they have been allotting lands. And suddenly they will increase the rate. During COVID-19, how is that Amit Shah's son Jai Shah visits Hyderabad and with his friends, and how behind Hyderabad high-tech city, from there to Bangalore highway, how one group of Gujaratis now they are trying to control, including their own industries, taking away agriculture land, government land, private land. But he knows whose interest. This is because of the corrupt politicians which Telangana has, corrupt political parties. Telangana, Karnataka, Kerala, nowhere, everywhere, and Andhra Pradesh. Because of corrupt local political parties and politicians, these fellows run by Gujarati corporates, they are trying to usurp the natural resources of southern India. ఎందుకంటే ఇక్కడ అవినీతి రాజకీయం చోటు చేసుకున్నది దక్షిణ తెలంగాణలో. పార్టీలు కానీ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళను ముందరబెట్టి వాళ్ళను భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఈ గుజరాతీ ఫండింగ్ పొలిటికల్ పార్టీస్, ఆ లీడర్లు ఢిల్లీలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులు దోపిడీ చేస్తున్నారు. మన వనరులు దోపిడీ చేస్తున్నారు. ఫేక్ కంపెనీలు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిర్రో చర్చకు రాని జయేష్ రంజన్ పిలిచాం. వాడే ఉన్నాడు కదా, అతనే బీఆర్ఎస్ కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో కూడా ఆయన రావడంలే చర్చకు. అయ్యా, చర్చకు ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి? తెలంగాణ వాసులు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని వచ్చారు. ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినా రమ్మంటే రాడు. షో కూడా చేసినా కదా. అప్పుడు బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్, ఇప్పుడు మళ్ళా సీఎం రేవంత్తోనో మళ్ళా ఇతను. ఇటువంటి అందుగురించే మనము పారదర్శకత, జవాబుదార్తనం కావాలన్నా ఇన్ ల్యాండ్ అలాట్మెంట్స్ కానీ, రిసోర్సెస్ ఇది కానీ. గవర్నమెంట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ ట్రస్టీ. ఆల్ ల్యాండ్స్ రిసోర్సెస్ బిలాంగ్ టు ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. పౌరులకు చెందినవి భూములు కానీ, వనరులు కానీ. ప్రభుత్వము, మనం ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వము, ఒకడేమో సెలెక్ట్ అయ్యి వచ్చిన వాడు, వీళ్ళిద్దరు కూడా ప్రజాసేవకులు. వీళ్ళు ఓన్లీ ట్రస్టీలు. మనకు తెలియకుండా ఏం చేయడానికి వీలు లేదు. వీడు ఎవడండి ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది అని చెప్పడానికి? అది పంచాయత్ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు చర్చ జరగాలి. దెర్ షుడ్ బి ఎ డిస్కషన్ ఫ్రమ్ పంచాయత్ టు పార్లమెంట్. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ దట్ ఎ పాలసీ షుడ్ బి మేడ్. హూ ద హెల్ దీస్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంపోజ్? Why? Because of commissions and party funding. With that funding, they will buy votes or steal votes, defeating democracy. So, individuals and illegal occupations were regularized by successive. And what they do, their henchmen occupy the government lands. వాడు తొత్తుల్లాగా ఉన్న వాళ్ళు ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమణ చేస్తారు. వారిని మళ్ళా వీడు ఎల్ఆర్ఎస్, బీఆర్ఎస్ అని రెగ్యులరేషన్, బిల్డింగ్ ల్యాండ్ రెగ్యులరేషన్ చేస్తారు. ఎంత అన్యాయం! This led to discriminatory and unplanned distribution of land, leaving nothing for essential public infrastructure today. The petition was filed by Khalil, who challenged the inaction on his request for the allotment of 6 acres of land in survey number 32 and 82 of Antaram village in Darur Mandal, Vikarabad district, for setting up a poultry hatchery. Representing the petitioner, advocate Mummaneni Srinivas Rao argued that the application for land allotment had been submitted to the district collector in 2002 but was not forwarded to the state government for necessary action. He cited GO 571, which outlines the guidelines for land allotment to private entities, and requested the court to issue directions accordingly. Justice Bhaskar Reddy questioned the basis on which the land could be allocated, and even we have our time low during Y.S. Rajshekar Reddy's time to allot land in Madhapur for setting up under self-employment scheme as a women entrepreneur to HMDA. Those fellows, the file is this. Those buggers, they did not bother. But land was converted in entire those hills and hillocks surrounding Madhapur, Kondapur, Kottaguda. And who are the beneficiaries? Rahul Gandhi, you try to order an inquiry. This is the best time for you. Bring out who are those behind, who have usurped the entire government land, public property. Once you order inquiry in Hyderabad, every city will come forward in India. I am telling you, Rahul Gandhi, this is the best chance. Rahul Gandhi garu oka vicharana veyandi. Madhapur, Kondapur, Kottaguda, Gachibowli, చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రభుత్వ భూములు, కొండలు, గుట్టలు,
ఎవడి ఈరోజు దాన్ని కొల్లగొట్టినరు, మీరు వేస్తే మీరు ఈరోజు రాజు అవుతారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని, ప్రభుత్వ భూమిని, ప్రజల వనరులను రక్షించిన రాజు అవుతారు. ఒక్క హైదరాబాద్లో మీరు విచారణ వేయండి, మొత్తం దేశమంతా మొత్తం బయటకు వస్తుంది. మరి మీకు ఆ దమ్ముందా రాహుల్ గాంధీ గారు? దట్స్ ఎ పాయింట్. అండ్ నౌ ఐ విల్ షో యూ ఇన్ తెలుగు. మరుగుదొడ్డి నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ స్థలం లేదు, సంపన్నులకే ఇస్తున్నారు. ఆక్రమణలు క్రమబద్ధీకరించారు. భూ కేటాయింపులపై హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు. గతంలో 1000 ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూములుండేవి. ప్రస్తుతం మరుగుదొడ్డి నిర్మాణానికి స్థలం లేని పరిస్థితి నెలకొందని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ప్రభుత్వ స్థలాలు అడ్డగోలుగా అందరికీ కేటాయించడం జరిగిపోయిందని పేర్కొంది. సంపన్నులకు కేటాయించడంతో పాటు ఆక్రమణను సైతం క్రమబద్ధీకరించారని తెలిసింది. నిజాం నవాబ్ ప్రభుత్వానికి 1000 ఎకరాలు భూములు అప్పగించారు అప్పుడు ఆ కాలంలో. ఎక్కడికి పోయినాయండి? ఎక్కడికి పోయినాయి? మరుగుదొడ్డి నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ స్థలం లేదు. నిజాం అప్పట్లో గైరాన్ భూములు, మేకలు గొర్రెలు మేతకు, కమ్యూనిటీ అవసరాలకు భూములను కేటాయించారు. బందెల దొడ్డి నిర్మాణం గ్రామ కమ్యూనిటీ అవసరాలకు నాడు స్థలం ఉండేది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారము అర్హులైన పేదలకు స్థలాలను కేటాయించాల్సి ఉంది. అయితే దానికి విరుద్ధంగా వివక్షపూరితంగా భూ కేటాయింపులు జరగడంతో ఇప్పుడు ఏమీ మిగల్లేదు అని ఆక్షేపించింది. వికారాబాద్ జిల్లా దరూర్ మండలం అంతారం గ్రామంలో సర్వే నంబర్ 3282లో హెచ్చరీ నిర్మాణం కోసం 6 ఎకరాల కేటాయించాలన్న వినతి పత్రంపై చర్యలు తీసుకోకపోవడాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఎండి ఖలీల్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ భూమి అంతా ఎక్కడ పోయింది? రేవంత్ రెడ్డి అండ్ రాహుల్ గాంధీకి సూటిగా మీకు ప్రశ్న. కేసీఆర్ 3 ఎకరాలు దళితులకు భూమి ఇస్తాడు. 20 లక్షల ఎకరాల భూమి ఉండేది. అదే చెప్పాను కదా, ధరణి పెద్ద స్కామ్ డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్ ఆధారాలతో పెట్టింది. అంత 20 లక్షల భూమి ఎకరాలు ఉన్నందుకే 3 ఎకరాలు దళితులకు ఇస్తానన్నారు కేసీఆర్. ఆ భూమి కేటీఆర్ మిగతా వాళ్ళు ఏం చేశారో నీకు తెలియదా? రేవంత్ రెడ్డి గారు, రాహుల్ గాంధీ, మీకు తెలియదా? ఎందుకు మీరు విచారణ వేయడం లేదు? డోంట్ యు నో? ఆఫ్టర్ కేసీఆర్ అనౌన్స్ దట్ 3 acres will be given to SCs, STs, Girijans, because you had 20 lakhs or more of government land. Then what happened to that after they bought Dharani? It's a big scam. They have converted all these lands. That is why they have given it to their own henchmen. Now you have seen high-rise buildings in Gachibowli. Why do you need 50-storied, 40-storied in Hyderabad, I say? Narsingi gone, Gachibowli gone, Madhapur gone, Kondapur gone, Kottaguda. Mr. Rahul Gandhi, if you are interested to protect, if you really believe in Constitution guarantees, and as per Constitution we have submitted it to ourselves. So all resources belonging to every citizen, Mr. Rahul Gandhi, will you dare to order an inquiry so that KTR and everyone can be exposed, including those who are there in your own government in the form of mega scams? They can also be exposed. How did your politicians in your own party have become multi-millionaires? How are they running mega like big industries, infrastructure companies, Mr. Rahul Gandhi? You have to win at home to conquer the world. This is the best chance. And then let me show you, because we are ending that, we are getting we're not able to get time. This is all there. How state government has no land even for public toilets. Telangana High Court. Telangana High Court slams indiscriminate allocation of government land. Now this is what I wanted to. బార్కీ లీగల్ ప్రకారం పారిశుద్ధ్యం ప్రాథమిక హక్కుగా, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు జీవించే హక్కు మరియు గౌరవానికి అవసరమైన అంశం అని కోర్టు పునరుద్ఘాటించింది. మరుగుదొడ్లు వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు న్యాయవాదులు మరియు న్యాయస్థాన సిబ్బందితో సహా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి, క్రియాత్మకంగా మరియు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. According to Barkey Legal, sanitation is a fundamental right. The court reaffirmed that sanitation facilities are an essential aspect of the right to life and dignity under Article 21 of the Constitution. Basic amenities such as toilets must be accessible, functional, and hygienic for all, including litigants, advocates, and court staff. This also you listen.
సరిపడా గృహాలను పొందే హక్కు మానవ హక్కు, కేవలం ఒకరి తలపై పైకప్పు మాత్రమే కాదు, తగిన నివాస స్థలంలో భద్రత, శాంతి మరియు గౌరవంగా జీవించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల చట్టంలో గుర్తించబడిన, తగిన జీవన ప్రమాణాలకు హక్కు యొక్క ప్రాథమిక అంశం. ఈ హక్కు భౌతిక ఆశ్రయం గురించి మాత్రమే కాదు, ఇది పదవీకాలం యొక్క భద్రత, అవసరమైన సేవల లభ్యత, స్థూమత, నివాసయోగ్యత. The right to adequate housing is a human right, not merely having a roof over one's head, but encompassing the ability to live in safety, peace, and dignity within a suitable dwelling. It's a fundamental aspect of the right to an adequate standard of living, as recognized in international human rights law. This right is not just about physical shelter, it includes security of tenure, availability of essential services, affordability, habitability, accessibility, appropriate location, and cultural adequacy. Before we used to have, see, these are all housing board, Telangana government policy and land allotment. Then you have Andhra Pradesh housing board in Amaravati. APHB used to, in combined state, search as per the population, demographic growth, and then they used to construct colonies. There used to be EWS, LIG, MIG, and HIG as per the salaries. So this is how they were used to provide affordable housing, and that is why land used to be a plenty. Now these lands, after Dharani, after BRS came to power, they have driven it to such an extent, they have changed everything. That is why this is the biggest scam. And now in Telangana also you have Telangana Housing Board. Why Telangana Housing Board is not trying to construct as before? YS Rajshekar Reddy again brought that Rajiv Sagruha. That was also biggest mistake. When you have Andhra Pradesh Housing Board, there was no need for Rajiv Sagruha again. So this is how they have diversified to utilize the extent of resourceful open lands, green cover, lakes, everything got converted as the land value increased, leaving nothing for humans to survive with dignity. Sir, please, sir, you go ahead, sir. 4 minutes time. Yes, sir. Go ahead. Now I have shown everything. How land has been dismantled and what is our fundamental right as per Article 21 and right to dignity. And wherever you go, there should be a good toilet across the cities, across India, and even rural belt also, across the highways. But the public toilets are very few. And I am a doctor into journalism here. As a doctor, if you stop the excretory functions of any human being, it is nothing but you are killing him. మీరు వాడిని మూత్రం విసర్జన ఏది చేయకుండా, మూత్రం కానీ పైఖాన పోకుండా, వాడు గాలి పీల్చకుండా, చెమట ఇడవకుండా చేస్తే వాడు చావు వాడే చేస్తాడు. ఇది మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన. దిస్ ఇస్ ది ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సార్ ప్లీజ్ యూ కంప్లీట్ ది ఆర్ట్. Yeah, as you rightly pointed out, it is human right. And how do we mainstream the human rights in the urban planning is a big challenge. So, Sanamand Emantrante Villakalva. Today, the urban planning is completely discarding the inclusive growth. It's a dangerous trend. People have to think of it. The master plans must be debated in public before they finalize. So, thank you so much. And this is the sad state of affairs with a country with more than 80% literacy. Very sad. Thank you, sir. Thank you, Prasad. Very sad. In Mumbai, some years back I went, I had to run for passing urine. Small hotels, they don't have toilets. Believe me, it was such a pathetic sight. And because there is an ocean the other side. But what happened to cities like Hyderabad, Bengaluru? What happened to such cities? Why we could not provide? Even Mumbai should provide if it's a global city, global economic, Hyderabad, Indian economic city. So the basic needs are not at all addressed by any government.
Now High Court started to pass. It is a shame on all the citizens because it is our right. These resources belong to us. Until and unless we become aware, nothing is going to change. If this is the situation now, what will be the situation for our kith and kin? Just imagine. ఇప్పుడే ఈ పరిస్థితి మన వనరుల దోపిడీ ఈ విధంగా జరిగితే మనకి ఇంకా జ్ఞానం రాకపోతే మనం ఇంకా కళ్ళు తెరుచుకోకపోతే రేపు మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది ఈ భయమైన ఈ సోయన మనకు ఉండాలి కదా అప్పుడే కదా మనము లేచి ప్రశ్నించడం మొదలు పెడతాం ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టండి కోర్టులు కాదు మనం చేయాల మనము రాజ్యాంగ వ్యవస్థ సార్ ప్లీజ్ సార్ గో One comment. I think present day urban planning, excluding public amenities, is largely sponsored by diaper manufacturers. Wonderful. So this is the irony before we end. See, డైపర్ అంటే వాడు మనం పెట్టుకుంటాం మూత్రం పోయకుండా మనం బయటకు పోయి మూత్రం పోయకుండా పైఖాన ఎరగకుండా అది పేషెంట్లకు చిన్నపిల్లలకు పాపం వృద్ధులకు చిన్నపిల్లలకు కానీ ఆ డయాపర్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అర్బన్ మొత్తం అంటే మనం ఈ పట్టణం అభివృద్ధి కోసము వాడు డబ్బులు కట్టి ఎక్కడ పైఖానాలు లేకుండా చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే వాని డయాపర్లు వాడు అమ్ముడు పోతాయి కాబట్టి అంటే మన భవిష్యత్తు డయాపర్లోనే బతుకుదామా లేక ఎక్కడ పడితే అక్కడ మన హక్కుతో విసర్జన అనేది మన హక్కు మూత్రం కానీ పైఖాన పోవడం కానీ అది మన హక్కు ప్రశాంతంగా నీకు 100 కోట్లు కూడా ఆ టైంలో ఇస్తా అన్నా నువ్వు మూత్రానికే పోతావు పైఖానకే పోతావు ఆ 100 కోట్లు నీకు పనికిరావు సో ఇట్ ఈస్ అవర్ రైట్ టు పాస్ యూరిన్ అండ్ డెఫెకేట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆఫర్డ్ 100 crores you will say no. So shall we get into such situation where a diaper manufacturer is funding urban development without toilets because of his own product to be sold for his own profits? Shall we get into that?